Good evening tukwaniriza nnyo ku Junction ogambo kyeyo kyoli gyosinzidde okuba ng'otulaba. I hope buli kimu kikutambulira bulungi era nga kigendera bulungi. Auntie Makula and Parvin, well tugguse kubanga twogerako eri nammwe. The nitty gritty is the things you need to talk about. Obwo obuntu obutono naye nga buba affectinga nnyo ate nga toyina gwo discussinga naye. Well, we are your buddies, your friends that are here to help you with those small discussions. Remember abateekamu akasente be banafa ba Avien. Avien ena products ezigenda okujjanjaba okunarishinga from within ziri plant based era nga ziri natural. Kakati gwabeetaze bakubireko ku 07072253623 oba 0782373 Chinana. Call Avien for their toothpaste, baina massage oil, balina deodorants, baina scrubs, baina body lotions, baina ka snake gundi cream. Kwoteekako gwenna noba ng'olabikira ddala balungi. Baina lip therapy. If you want your lips to be scrumptious, well, give Avien a call so that you look amazing from everywhere and every corner. Today we are wondering, what are some of those unrealistic promises that are made during courtship? Unrealistic promises made during courtship. Obanga oli awo 15 years later ogamba omusajja yali annimba oba yali ankwana bukwanyi. Anti kakati nammwe temubalinda kumala kubawa bye babasuubiza. Mwangu obbawe ebyesava biri bye yasuubiza n'agaye kakati nfaaki. N'abyesigaliza. N'abivaako. Tuwangu okugaba ebyalo. Neba nagero ensoso okulanga oyambadde ka off shoulder. Yes. Ng'onyumye. What's wrong with aunties? You look beautiful. Thank you. Mugole. Owamu oba okyali mugole. Mu Buganda ekyobugole kiguggwako Masaka ndowooza ennaku zino ngenda nfuuka munnamasaka. Ekyobugole kikuggwako ng'omaze okuzaala. Sikyo? I don't know. Ng'ofunye oba mutowo naye nga afumbiddwa gamba wabaawo Muto wange ki? Omuntu yenna kale ayinza nakuba nze. Then ekikuggwako ekyobugole. Makula totawana ekiki ekyobugole tekirivaawo. Ewa baby ndi mugole. Paka last oli mutuufu. Nnyo. I thank God. Ebisuubizo byo abikuwa. Ebisuubizo bye yansuubiza abituukiriza. Nebaza Katonda that I'm married to him. Siri mwangu. Yagamba olinamu eddalu lingi. Teri muntu mugezi atali mulalu tebakulimba. Abagezi tuba balalu. Naye sirina eddalu lyakuba mayinja. Eddalu lyaffe. Tetuli bantu bano be bagamba nti kyangu mulemesa okukola kyayagala. You know what you want. I know what I want. Kati waliwo eddalu waliwo eddalu eddungi nti mukyala wange mumanyi bw'aba alemedde ku kintu agenda kikola. So naye nebaza Katonda nti myaka abalala mwe baagala okwetugira abalala gye balowooleza nti buli kimu kibi abantu babakyayo abantu babaleseewo nze Katonda ampadde abantu. I have people here in my home. I do have people. So nina okwebaza Katonda. I don't take it for granted. Waliyo omuntu essaawa zino nga yeggalidde waka alowooza teri amwagala oba talina amwagala. Anti tutera nnyo okufokasinga ku be twagala nga batuleseewo ne twerabira abatwagala. Ate n'ekirala ekyo kikozingibwa because we don't communicate our feelings. Tuleke okuswalira mu bintu bya love. Tell people you love them now. Simple. Just say I love you. Abantu balinda kuwana bannaabwe nga bamaze kuwummula. Nze ngenda kukola eddaame nina be saagala kunziika tebalabika nako tebajja nga beesesa simanyi biki. Nedda saagala hypocrites kuwa speech kulowooza abantu nti balumiddwa nnyo ate batwale obuvunaanyizibwa batalina tutwala kubanga bajja kuba babulabe eri abaana bange. No, buli omu ajja kufa. Let me tell you, mu Bible gye nsoma David nga tannafa yalaamira Solomon abalabe be. N'abamugamba oyo n'abo balabe bange. Buli mulabe wa mwana wo. Ate mulabe wa mwami wo. Ekyo kyo kiri automatic. Toyinza kukola na mwami wange nenseka naawe. Awo situukangawo. Era sirituukawo. Naye unrealistic promises. Kati omusajja nga okimanyi oli mwenzi.
lwaki ogamba omukazi yekweka omukazi gwe nditunulako paka kufa kwage? You're the only woman in my dreams. Okimanyi naawe okimanyi empale zo zipuyo balina gikusiba gwe tosobola gisiba. So ku mukazi we n'akusuubiza ekisuubizo nammwe abakyala okukkirizanga ebisuubizo just live like that. There's a woman. Ku mukazi we wali. Nze nina abantu bentya abantu abayogeza ebigambo ebimu oba kisimanyi nakumanya Katonda bwe yankola. Waliwo omwe yali anyumiza ebiboozi ne mugamba kati nkubuli edduka bwaba yakigambye. Banange bwe kigambo nkireete ti anti suyo atalina nsonyi jangu nkyalina nze ku nsonyi. Abalala yabategeera ati mba nzirukirawo anti sigwa atalina nsonyi yogera. Emiyembe giringa ena. Kitegeeza bw'oŋŋamba nti guno omuyembe gwe gusinze okumpoomera. Kitegeeza nagiri 17 gyonna wagenda ogirumaalumako. Yamugamba atya? Kyekyo kitegedde. Ng'oli bw'anaagamba nti n'omuwa omuyembe agulye. Nagamba muyembe gye naakalya ogwo gwe gusinga owooma. Nga mutandise mangu. Kitegeeza aba alidde nnyo. Emiyembe kati gikatuuse duka kubanga tannalya ku mulala. Ate aba tagenda kulekeraawo akyaloza. Abantu tetusobola kwogera mazima kubanga abantu kasita bayingiramu obulimba baba balimba naye lwaki olimba ekintu ky'otaakole. Okimanyi naawe sikaati zonna oyagala kwana ozibikkula nti n'ozibikkudde era okyazibikkula. Lwaki olimba? Lwaki olimba omuwala nti ogenda muwasa nga nawe tomuwase? Promises zo ze bakola wano nga batandika okwana ngenda kuwasa ngenda kukola ki? Taata yambala siri mwetefutefu kufuna lubuto nti atofaayo nze taata w'abaana bo kyonna ekijja kijje balikebera mu fayiro. Anti Senku egundi nafuna olubuto n'omukyawa n'omugamba alugye banaye abaami twefuge. Abaami n'abakyala twefuge. Ate abaami kambawa amagezi gamu. Anti Su abaami kambawa amagezi. Simanyi bwe nkireeta mu ngeri ennyangu yangu. Bw'oba toyagala nkuba kutonnyako n'obwoba oyina umbrella. Togenda gyeri, togenda bweru, stay indoors. Ejja kutonnyako kati naawe lwaki weegatta ng'ate toyagala gira ki? Ye ne kondomu ani yagamba zirika 100% safe. Ziri 99, there is that 1%. Nedda kati ziri ku 75. Mukama Katonda. Anti Su wazikebera ddi? Ono researcher. Mukunaye zakadda. Kirabika gundi wenda atumisenga. Naye nina kye neebuuza. Abantu bano be beegatta nabo ne kondomu ez'obwereere, omanyi wali ez'obwereere? Waliyo n'ez'ebitaano. Bambambala na nnyo omulundi gumu. Kitegeeza omukazi tomwesiga oba webaka naye ki? N'eddakiika 3-2 abamu tebaziweza naziweza ki kyonoonya? Obwenzi bwaki? Katikitiki kamu n'ekitundu. Gye bali bakampuluseeko nsaba kunsaasira. N'ogweri noba ng'ekibaata. Nerima ne ligwa eri ng'ekyennyanja kye bajje mu mazzi. Kati obadde ofa ki? Tulekerawo bambi okulimba. Obwenzi bwaki? Obwenzi bwaki? Munoonya ki ekyo? Mulinga abasima golodi. Wano n'omusimawo taliiwo n'osima awalala n'osima awalala. Munoonya ki? Bakwata nseenene mujja kumusoonya. bazijja nateete ne bagenda. Enseenene nno kale oteekako ekitaala n'olinda zijje. Naye gwe gwogenda n'ononooza n'owunyiriza mu buli mpuku. Kiki what is up? Tell us. Ne bannange obeera otya nga teweenyinyala ng'ogenda bavudde musajja munno. Ate obasanga nga bennyala ebirala. Nabeera onagamba I can't use a dirty spoon yet you enter every Eyo skirt. bannange. Spoon eno gye batadde wano mu kamwa. I don't go to public toilets yet you are in public private parts. Eyo nayo toilet. Mulwala enziku. Naye abasajja b'ennaku zino tebalina bujja. Omanyi edda nga tuli efe omulembe gwaffe bateranga amazzi mu kataasa n'owono n'anaaba nawe n'onaabiramu buye mukazi gwendowooza omwenzi bwali. Byali biseera ki? Nze nkulidde ekyebando mu ghetto. Well, one of the things One of the things that I think are very unrealistic that I say that are said. One of the things that report. So one of the things that are said during courtship that are very unrealistic are I'll be your source of happiness. No one can be no one
is anyone's source of happiness. If I am not happy, ngabanzala ndimwe nnaku. Parvin. Makula ne bw'onookola ki Auntie Sue ne bw'onoonjagala n'ompa buli kimu kyonna kyonna nja kusigala nga ndi kakazi akakolimakolima. I always want more. I like that besides. Na believing ekyo. Abalimba. No. Omwana ono Auntie wasanga Sue, already musanyu. let me explain this. Let me explain this point. Yes. Let me explain this point. If I tell you I'm going to be your all in all, I'm going to be your happiness, you're vouching what you're going to do. But is the other person willing to take it in? You're literally giving me your life entirely. Is the other person willing to take it in? Because there are people who have done it all. Nagamba nze njagala mukyala wange n'obulamu bwange bwonna bwonna ngenda mukolera buli kimu naye ng'omukazi bwe buzibu. You as a man or you as a woman, you've done your part, but your spouse is the problem. So I need you to know that in the beginning of courtship, there are certain things that are said, and it's out of lust, infatuation, and excitement. So don't take people at chokehold. Remember that the happiness begins with you. Boba toli musanyufu. Olina bwana kuwensi neggulu ojja kusigala ng'olina ekikotozo omutwe ng'olina ekikusumbuwa, like you end up being bitter, because a bitter person is always bitter. Lemon ne bw'ogiteekamu sukaali bw'onuunamu sukaali naggwamu era kugenda eno mugundi bakiyita batya. During courtship, people should understand that that's a time where we learn to learn each other. That's where we need to have our eyes open and our minds totally open. This business of loving with your heart and the brain activated, not private parts. Of course. Njagala nnyo omuntu ono waakamulaba tomumanyi kati ne byaba ayogera sooka provinge oba kyayogera ddala kyekyo ate naawe gwe babigamba lekawo ko kagaapu kugamba omuntu ono si gwe omuzaala nti omumanyi endya n'ensula. There's where you really need okusikatiramu ku bigere n'olaba oba ddala kyayogera kyekyo. And then another thing that I feel like is a lie is people who promise to be the soul, expecting me to be dependent on you. Like people who promise to be dependable. Tebakikulimbanga. In all the years that I've lived on this planet Earth, I have seen people want more regardless of so much that's given. Because buli wojjako, let me give an example of we get married. Ne ngamba omwami kansigale waka nkuza abaana. Yeah? O nedda sinze ne mugamba omwami nangamba sigale waka okuza abaana nze nja kuleeta ssente. Nansasula kangamba obukadde nga busatu buli mwezi. I'm going to be happy for the first, I don't know how long, but it will eventually check in that I'm my own individual. I went to school to study to be someone. I am Mwami Senkubuge's daughter. He had hopes in me as well. And every time you fall short on all other places that you were supposed to actually fulfill, you end up being neglected. You feel like you're being suffocated in that relationship. And that is what people don't understand. That is what men do not understand or women understand in relationships. Yes, it's understandable that you would want the mother of your child to raise your children. But how about she does it at the earliest stages, and after that, give her a chance to rediscover herself. Like ngomwana waje mu stages ezili delicate, probably kati atuse where you can fly them to Turi or like take them to boarding school, are pursuing their dreams. Agenda afune PhD. Kati Auntie Sue kame example singa ofunayo omwami agamba ezo PhD osoma zaaki. Nti zituyambe tubeeko kye tugattako. Zinyambe okusurvive wonsanga. Nze ogenda kundabirira ddi. You know there are men who are like that. Ajja kugamba nedda agenda kugamba ngenda kuwa sente. Sente z'osoma okufuna nzirina. Nga mukali akayimba ka Bobby Wine. Life is not all about money, but satisfaction. Yes. So be reasonable when you hear such things, because we easily fall prey when you hear it. You're like, oh my God, that's good, because ba housemaids enaku zino balina empisa embi kituufu balina empisa embi. So when asigala ewaka nendabirira like nabagambako nti waliwo omuntu akusalako ekigambo nekikufaana naye. That is the same thing. Omuntu akulira mu plane nawe nolabanga that is the life I've always wanted. Then you sit in that mansion ennyumba nekuzimbirira n'owulitandika okulira crickets sente weeziri obudde abukuwa, but you're not fulfilled as a person. So those are unrealistic things. Those are things that are just selfish. As a human being, think about your other person as a person on their own, because they were individuals before they came. Endala promises zensinga okulaba abantu ze balimbiramu ziri ku wedding vows.
abantu balimbira awo. I don't know mutwala butwazi ba priests be babagamba mwogere. Someone said mbu I will love you till death do us apart. Nateka wechifananyi ky'omukazi ow'akabina akanene mbu here comes death to do them part, you get it? Because death the meme lords are dangerous. Death balina ndowooza otandika bagidefiningira abantu kubanga What esobola okuba nga death death could ya be love. poverty. Yes, love nga yafa neggwawo. Ogenda kusanga atabirayira bintu nga bwe bityo naye ng'ate atuula n'afumba. Waliwo era of course n'ababirayira ne batuula ne bafumba nga nze. Ne bafumba. Naye waliwo bano abakigendamu nga babyogera for formality nti kino kye bateekawo nina obyogera. Exactly. How did you know? I knew nothing excites you more than. Right? Yeah. So not anniversary yaffe naatera otuuka. Wakati mwami muweeki. Oba nkuweeki, baby nkuweeki. Mutwale Maldives. We've been there, done that. Okay, but somewhere else. Probably I go to Cabo or Bali. Oba Katama. What is that and where is that? Mugende Katama. Tell us. Atlas, Nina Google. You can Google. I want to go to Cabo, Bali. What is special? Decide. What is special about Cabo? Cabo? You said Cabo? Bali? Bali is in some bits of Malaysia. Yeah. Very expensive ticket, but the hotels are manageable because it's a tourism destination. But it's beautiful. It's nature. It's still preserved. Omanyi tweyonona nnyo. Ekibi neebowa. Eh? I get bored so easily. Simanyi kutunuulira miti n'enjuwaana. Simanyi kutunuulira. Yeah. Now, personally, I'm not a town person. Sekujuza, no, I'm not that kind of person. You need to know what kind of vacation you need. Yes, kati ekyange kiba different. Kati nze, mine esobola okuba bweti. I get Parvin, Auntie Sue, we go somewhere, ngamanyi, sinabya nature, I'm going to find time, talk to Parvin, talk to Auntie Sue, have a chat. Now me, I'm a water person. I love to be around the oceans. Yeah. I want to be around the oceans. Like, I want to do adventurous things. Like, I want to be there and I feed tigers and, you know. Jesus, she's I'm weird. still figuring out. Me, not yet. I'm still figuring out. Now, me and my husband, somehow I like, nti we tutambula, twagenda South Africa, my dear. Fena ne twetunuulira. First of all, emmere entama in 2 days. Then, tagenda swimming, sigenda, he doesn't like spa, he don't like spa. Kati life eri awo, nti tugoloka mu hotel, we sit, ne tula mugundi, and guess what? Anti yegamba kati waki tetubikolera waka. Oh no. Okay, not home. We go somewhere, yes. Environment somewhere, sit. We are boring there's people. something about moments created I like in sitting out. Different spaces. I like sitting out with my spouse. Nengenda netulya netugenda nebwe nandifulumya eggwanga, but not for a week. Okay, yeah, you can't go to an island for 2 weeks. You'd get bored. But a week is okay. Because my honeymoon, I spent 7 days in Maldives. It was beautiful. It was beautiful. Anyway, back to the point. Tubadde twogera ku some of the let's talk in about. fact, we should talk about these things. Abantu obulamu bwo like because we try to get promises nti abantu bwagambye nno olio n'agamba will give you all the happiness naye nga happiness gyagambye gyagenda okuwa byoyagala tabyagala. Why are you married? Then, no, wano mukutandika kyangu. Bwamala okuwasa n'atandika okugaana ebikusanyusa. Okay. Because bw'onsuubiza happiness, lwaki nzijako emikwano. Yes. Bw'onsuubiza happiness, nkubulidde, I'm a career person, I want to do this, kati onzijja ku mulimu. Then I love traveling. Ate, bw'oba onzikiriza okukola kale oba tolina ssente nsobola okwetambuza. Ne bw'oba olina, give me the happiness that I want. Okay, support me. So kati omuntu bana basuubiza in every way ebintu byonna ebimpa essanyu kitegeeza obyagala bwe bessanyu liri mbazadde bange. A happy wife is a happy home. Yeah, wali abantu abamu ng'essanyu lye dadi we mami we ng'ali happy limuwe eyo gye liri. So abamu bamanyi oddisuubiza n'abakazi, not only men. Omukazi asobola ogamba ajja kuwa happiness. Abalongo nalooza lyessanyu ly'omuntu. Omusajja n'alinda abalongo. Hakanya kugamba kanonye anapa abalongo. Because that's what you base your
courtship on, your promises I'll on. stand by you, I'll stand So by you. bw'oba omusajja you. bw'osuubiza omusajja nti ogenda muwa happiness noonya ebimuleetera essanyu bwe biba mikwano And gye bwe people need to realize please give it that to him. marriage is not a bed of roses. No. Yeah. Very important to know. So buli wogamba I'll stand by you. I need you to Understand. understand that it's okay for you to sometimes say, honey, I'm taking a step back. Oba onfuna omusajja atandise okukuba obutayimbwa ku street oba omusajja atandise okusamira oba omusajja atandise okusaddaka. I'm not standing by you in that nonsense. Then tolayira. Thank you. Anti kye tuli mu bagamba kati. No, Yes. Auntie Sue, Those are nsobola unrealistic. okukusuubiza naye ate naye gwe nsuubiza Because- tofuuka musiru, don't take advantage. Anti gamba nti if all things remain Nawe omanyi waliwo abantu abali manipulative Anti kati awo nga nagamba bagamba but you you're promise being- But you kye batengenda promised. obagamba. Like someone is going to hold you by your words of you promise to stand by me. naye You're nga failing byolimu me. naawe omulimu ne guggwaawo sikkiriziganya nabyo. n'otaŋŋomiikiriza ate nga wansuubiza. I kind Mu of bubi think ne that mu bulungi. maybe we need to reduce promises and be more active. Maybe do it. No, let's be realistic and live in the moment. Let's love on each other in each other's love language. Understand that Makula loves chicken noodles and Java's cake. And andika kugamba nti nze ne wawawo olutalo nja kubatta bonnamba malewo. nedda sweet ngamba ojja kundeetera noodles na cake. If she loves you, do you know it will be a simple cup of noodles? Oh, naye otandise, Nze you nina know, ebintu bye it sitasobola actually makes kwogera. relationships very Thank you, unrealistic. Parvin. One time I was talking to my boo ne mugamba nina ebintu bye njagala. Njagala kusigala n'omusajja I got married to. Bw'okyuka Then you become another person. I can walk away nze kyonna kimugamba. I can walk away. Kubanga gwe na falling in love yono. Ne mugamba okera ng'oli politician I can walk away. I don't get married to I cannot get married to a politician. I fell in love with this person. Kiyinza otwala ekisa kinene nnyo nze okubeerawo simanyi nakyo kitwala but I don't want a politician for a husband. But do you remember that one time you said you don't want a pastor for a husband? Kati kino Katonda akintaddemu naye ye kati naawo njogera naye Okay, omaze luli byali okufuna byange okufuna. njogera ne Katonda nga Your simanyi ye own dreams. destiny ye. Like ng'omwana ogamba I want to be a pilot I want this Katonda nagamba no this is your what is path good and this for you. is yeah. Kati wano njogera na munnange Katonda si yamusindisa ebyobufuzi nga muyise buulira njiri. Maybe agenda buulira ba mu parliament. Agende yabuulire agende mu parliament mu fellowship za parliament abuulire bamuyite mu state house agende atule ne president ambuulire enjiri oba ani agende naye ye tagenda kutuule yani anamubuulira enjiri. Ateseze Ensi yonna gy'abubadde Kati nze saamusuubiza nti ndibeerawo era yes naye yennyini nnyini alina bye yaŋŋamba nga oba akyuse ng'akyuse si mu buli mbeera mukwano nti nja beerawo ebyo bimu bya bulimba bw'okeera nga nafumbirwa musimba n'otandika osamira oba ne discovering nga amanyi olina gy'ogasokola olina amalala gy'ogajja ng'osadde akambu nga ndibeerawo ezo promises zikolanga. Those are unrealistic. naye era yaŋŋamba nze n'okeera n'ova mu bulokole n'osamira ebyange naawe mmye. kati ebyokugamba mbunze teri kiyinza kutwawula Bambi mubeerawo ne mwogera ebintu. You even do blood pacts. And bukansala omusayi nguteeke ku gundi naawe ogunywe. Oba relationship kirungi nti emboozi gye muba munyumya eyongere okukakasa omulala nti kino kye nandyagadde kino kijja kundi. And the other thing is, I'm always telling people to set standards that you can maintain from the beginning. Because every time you set a standard that's unrealistic, etuuka nekumenya, then nofuuka omuntu omulala ku kwoli gwe yayagala. But if you realize that it's simple, what Parvin loves is just to simply be happy. What makes Parvin happy? This and this and that. What does Parvin love? Parvin loves her father. Okay, and some other people. Let me make Parvin's father happy. Obonfuna. Simple, achievable things. Notajja notandika okungamba nze ngenda kuwa ekizimbe mu Kampala. Nze ngenda kukolera kino nekyo. Ngenda kusaba ekizimbe okanula amaaso nkulekewo. Because that's the standard you set. True. That's what you made me believe that that's what your love language is. So every time you don't give it to me, I'm assuming that you're giving it to someone else.
If before, now let me give a scenario, like if I was hitting on you, netandika kubanga nkuwa 5 million, and then we get married and you start giving me Auntie kati tu planning the family kankuwa mitwala abiri, friend. I'm assuming someone is totandikire, be yourself. Towetika chota sobole. Waliwo abasajja batero chikola. Bella calculated from the start. Mugambe, since we are working for our future, yes, I could give you 5 million, but how about if I gave you 200K every week for a period of time, then I buy you a piece of land? Or yogera, reasoning. Tokanga kanga. Abasajja bakankanga nagamba ngina mugulire motoka. Bwongulire motoka mwako gusooka. Kukwanjula njagala chopa. Kati bannange mugenda kwawula ennyimba n'amazima. Waliwo akayimba akalikenda kuzina nange nkaagala akayoya. Yoya akale Vixen. Yoya. Kati bambi otandise mulaavu oyagala kulaga omusajja nti ofaayo nnyo mugamba nze buli kimu gwe yoya buyoya. Nawe omusajja n'otandika. Bambi mu ntandiko wano ne bijjanga biryokke. N'atuuka awantu n'ayoya. Nomugamba hani ngawoye. Well, okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on some of the unrealistic lies or promises that are made in the beginning of courtship. Toval. Soul Television, Femunyo. Kyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on some of the unrealistic promises that are made in the beginning of courtship that need to be stopped. Tongamba nti ojja kumpa buli kimu nentuka nenkusaba nongamba ndi muyaye ndi mukozi oba ndi materialistic. Ndi materialistic, exactly. There could be a scenario where tekawo limiti nga tutandika. Waliwo abamu nga bakyalina naye nga because kye yasuubiza tasobola kituukiriza mukodo mu ye wali yakyogera to impress me. Oba nga kye yakwagalamu yakifuna. Akimanyi tokyalina gy'odda. Tetusobola kwogera mazima ne wandiyogedde n'ogamba omuntu njagala kwebakako ne kiggwa. Sagala na bufumbo. Omuntu ne wabanga ayagala kwebakako bwe basi era munnanga ajja. I just want to have fun. Period. Tosubiza mwana wa bendi no wasting 5 years nomala n'omusuulawo. I want you to be the mother of my children. Nobo batondese na lubuto o westings obudde bwange you've added on my body count. Obudde bwange buli bwe buti obudde aballa bonna mbaganye nga mmanyi essubi lyange eri mu ggwe. Kati okutonsuddewo ntandikirewa then emyaka gino gye gigenze n'okula kwange enkuze okaddiza ebitundu by'ekyama byange kati oyagala onsindika ewaani. Gwe wateekayo byaki? Gwe lwaki waŋŋamba ogenda kumpasa? Omuntu okugaa nti kuwasa. Auntie Sue, promises zino zituletera okwesiga abantu n'essuubi. Nyinza okuba nange nakola ensobi kati to ridingira ku nsobi yange. And the other thing is, be a person of your word. Twakyogerako nga tukola ku show eya bano ba single mothers. Ozze osanze mirembe jange. I've been doing this in my own way. Like I've been managing my kids, without my payment without you. No yingira muno nimba ngenda kwagalira bana bo nja bawereza school fees. No disorganizing no nyimusa ebirowoozo byonna. No malabana tokyabagala. Notandika obba complaining ako abala ne mutandika okwana abawala b'abandi. Like it's really absurd. Like it's very selfish of you to make promises based on your private parts. Just nga Makula bwagambye, if you just want to have fun, say it, period, move on. Let the person be willing to give you or not to chite. Ni omuntu omwadde hopes agambye bana abana bange bafunye taata. I've gotten companionship. Sinagamba nti bafunye mbakwanjuddemu. Abaana ne balowooza nti maama waabwe yeebaka na buli omu. Naye nga nze nkwesize nga ndowooza bambi ogenda kubeerawo. Let's take a bit of time to trust, especially nga you're going to introduce
your person to the children. Children are very vulnerable. Goyinza okulanga olumiddwa nnyo naye you can patch it up. Naye abaana baba balese gap batandika okulooza naye mami yalemwa daddy wa. No. Ate no kati kisingako okutwala obudde. Ate abaami ekintu kino kyemuwoza hit and run mumulanga ekintu ekitono. Naye omenye emitima mingi. Mugenda n'emitima gyaffe. Kubanga singa oba oli awo toyogedde bigambo byoyogedde nandibadde sikwagala nga bwe bikwagala. Naye n'obyogera mulingo oli sure nti olimba. Etuleetera okwesiga. Mujja baleetera ebikolimo bimulizaala. Olw'amaziga ge muzzemu. Mukuŋŋaanya aja of hearts. You have fun. Nina kwali kolima nina omuntu lumu gwe nagamba. Nsaba Katonda ko omwana omuwala. Yengeri yokka gy'oyinza otegeera obulumi bw'empitamu. N'amumuwa omuwala. Another promise. Bangamba yazaala omwana omuwala. Sala yange yatuukirira. Omanyi taata namusonyiwa ya ne byali mu busungu. Leka nkuwulire Auntie Sue. Omusajja abanga omusajja sugar daddy akozesa omwana w'abendi ng'asoma. Neerabira nti alina omwana omuwala osobola kitegeera nga bakikola muwalawo. Teri taata atayagala muwala we. Kati bw'oba ogenda ozanyira ku baana b'abalala oprotectinze otya owuwo kubanga bw'onooba eringa osaba nti Katonda taasa omwana wange waliwo kakamimu kenalaba social media ng'oli agamba nkusabira ofune omukazi mutabani we afune omukazi nga ggwe. Like nga naye alaba mukazi singa afuna omukazi, then why are you a bad woman or a bad wife nga toyagala mutabani we afune omukazi nga ggwe? True. So nawe oba olina okulowoozaako bagenda ate waliwo n'abawala abazanyira ku balenzi so si balenzi bokka. Another unrealistic lie that is told in the beginning that I've been dying to say for the past 3 minutes is stop saying that I love you the way you are. Yagalanga bwendi. Nti nkwagala bwe. Nze baby nkwagala bwendi tofaayo. Let me tell you, for everything to work, you need to work on it. Otherwise, if you let it go, because when kugamba nti Makula, I love you the way you are, you won't want to change, you won't want to be corrected, you'll be comfortable, you'll be untouchable. Remember, bwembanga I'm evolving, bwembanga nkula status ekyuse, you have to embody that status, you have to change and become that person. But since wangama nkwagalanga bwoli, you're a lawyer, I'll come to your office to drop lunch in my pum pum shorts. Because you said you love me for who I am. Things are adjustable. Yeah. Things are very adjustable. Like there are things that need to be worked on. Especially character. Relationship matures. Nti bwatyo bwali omubiri gwe kubanga tokyuka yes tokyuka nnyo naye waliwo omuntu nga enkula ye nga bambi ye ali insecure ku mubiri gwe oba ku ekikula kye nenga gwogamba no it's okay. And then some men say I love you the way you are. Namalo kwasana gamba why don't you go to the gym right to go mu kizigo like I never turn kuku like but you told me you loved me for me like you told me you loved me the way I am kati nkole ntya. We should avoid saying things we don't mean. Just understand that that word will not go back and that word is a seed that you're planting. Ate tugambe bannaffe ebigambo naffe bye twandyagadde batugambe nga tetubituukiriza. Abakyala bangi baagala nnyo abaami batuukirize ebisuubizo byabwe naye bakyala batono nnyo abatuukiriza. Mukwano nja kubeererawo nja kuzaalira abaana nja kuyonseza abaana. I remember the joke my husband cracked. Okay, it was serious but I laughed. Ndowooza nasula nseka. Wa joking twali tukomeyo waka twali tulina we tuva nemuga yangamba nnyimye nemuga naye banange oli musajja kati twali twogera nemuga banange nze atalina kabina nangamba ku byenkola kangasirizaawa. Sinti promoter wa nnyimba nti yeetaaga video vixen. Yangamba mu byonna byenkola kandi ngasirizaawa mukwano. Naseka naye nyini naseka like yali yes it was so funny. Kati nagamba statement was not just a joke. Yangamba mu byenkola kandi ngasirizaawa nengamba oke musumba naye akabina ndooza kayinza okukola MD wa radio nekakoleranga omwami anyway nenkivaako bwentyo so
nze wange munange yatwala kwati era kyekyo MD wa radio yakkiriza yakkiriza n'aguma wabwongo azimba naye business azimba naye buweereza anti so akabina kyekayina bwe kajjira si kubeera insecure naye wabaawo jokes kati nawe kano z'okurakinga ne kennengera banno munange kasuna kaze kasuna busunyi mukama awuliriza essala z'abasabi Kale kasuna na busunyi nze simanyi wateekako kongola mabeere ne kakula bakongola kabina kayina engeri gye kakugulumiza swiri ennaku zino njawula nange neeremye weesiiga okwetegeera ebizigo nedda omanyi mami teyanyiga mu buto kati omwami yanyiga you guy leave me alone musipi gwannyambako nange essence niyo baba kikaleke muwamma ennyama eyali erina okugenda kabina mukama ndowooza ate yafa nnyo ku ntumbwe zino yani eyo gyentambula ansi just oyagala tukuwane bwanyi producer focusinga ku ntumba ye n'akabina anti suppose I told God mukama ddamu mumbe naye sina shape niba mukama wantonda kyaggwa naye ddamu mumbe bupya ndowooza esaala omwami gy'abansabira kuba kati nze mbeera na musumba ate mu S3 mukama nentandika okukogga nentandika okwawula luli nga saawula nga simanyi lwapa njinjisi kubana nasomera Trinity College na Bingo kati nga simanyi ekiwato kiri eno omugongo gukomyewa kambabuulire nabambi nali saawula nali munene nnyo nze ng'ettama liri liti nga buli omu aseka ndowooza bw'otulaba ogamba eyo gye nali yefe past ye that is my past nentandika ogamba mukama nkoyo okumbuulinga nkoyo okuntizinga ddamu mumbe bujja kambawulire nze I am an answered prayer naye omusipi nakanya nnyo omusipi guno katusibe musibe emisipi ogenda kwawula njawula biki musibe emisipi ozina obutiiti wa fe obutiiti okesiba ne kabulira mu lubuto okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era nga twogera on some of that okyali ku junction okay mukikoze baaba wangi maama okyali ku junction tukyagendera ddala maaso tovaawo Soul Television, Femunyo. okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era nga twogera ku unrealistic promises that are made in the beginning of courtship. nja kubeererawo sijja kumma kaboozi wonooyagalira wonna ngu wakati wonookyusiza wonna ne baani ababyogera ebyo nja kutuula butuuzi abakyala n'otuuka ekiseera ekisuubizo ekyo nekikulemu mpozi ng'ogyeko ekyo ekyokwogera nze kyemmanyi abakazi bwe batandika mu relationship bafuna basenga abatali bantisu bana abalala ne babawa obukodyo ne yeefumula n'akuba samana walampa ebisengolo za musiizi wa langi n'abikola mu wiikisi ezo ey'okusatu ng'ebinywa bimuluma naye awo ebyokusatu aba amanyidde ekimukwana nga okuba sama anti so ne bwe bazzu ey'okusatu omwami aba naye alekedde awo ebisuubizo bye tebakulimba kasita oba omumanyizizza okubeera nga kale tuleme kusuubiza bannaffe ebintu bye tumanyi bye tutasobola kukola naye ate tukole ebibasanyusa nja kwagalanga let us accept or let me be the one to tell you this that in marriage it sometimes requires it falls back on so much more than love. You need to be friends. So binobia I will love you all the days of my life. Understand that sometimes it will fall back to
omukyalo ono nkoze ntya. Yes. Yeah. So understand like kiyingiza mbirowoozo kati. Happy marriage tetegeeza nti that waliwo you're happy, misunderstandings or disagreements. Or tewategeeza nti waliwo moments whereby you're just there. Ne bano And it abantu doesn't mean that abasuubiza the marriage is not working. It doesn't mean that you're failing. waliwo ne bano abantu abasuubiza nti ebyo bye byange kati okola otya ebyekikazi sayidi eri wammwe n'ozimba ennyumba nga bbaawo tazimanyi naawe omusajja ebyo bye byange obeera otalina akawunti 10 nga mmanyiiko emu Ye waleta ogitereka wa lwaki teri mu nsawo yange. ATM n'osanga omusajja azirikidde ku steering onoonya ne ssente ezimutwala mu ddwaliro Tozirina. banka ne ziryoka zigaggawala bannange accounts ziri eyo inako billions and billions Like of why are money. you in love with people that you don't trust? It's very bad. Bwemba seesegeka mu byensimbi nsobola okumanya accounts naye nga sobola zijjayo ssente ezo Nga gwe signatory naye nga nzimanyiiko. ne toyinza kukuta nange omukazi saagala nkukute na ssente nga nina omwami Abantu abamu baafa nga tebalina kufa. Abakyala abamu lwe balaba ku ssente z'abaami baabwe. Omwami ne bamusiibula ne basasula obukadde 10 nga neza fees abadde nga taziraba. Lubategeera nti omusajja wange bulijjo alina ebizimbe. Tutunde ekyegindi banzijanjabe. Tulekerawo embeera ezo bezifaanana bwezi. Ate abaami mulekerawo tweraliikira mu ssente kuba kati naffe tuzikola. We have our own. Yeah, we And are also making really money. tetuli bubi like Actually, abasajja balekerawo but tuyita tuyisaamu amaaso. Women today are working for themselves. Women today are doing well. But we were raised well. Twakuzibwa twetaaga omwami ate omwami gwe tugenda okuleka mu position ye ey'okuba nti ye mukulembeze w'amaka. But it doesn't mean that I'm going to steal your money. Sometimes all we are doing is eating some, not finishing it. Notandikawo ngaawo mu beginning, you let me do my hair where I want, whenever I want. Notandika okungamba eyo mudda mbu nyonoona ssente naye nga gwe wammanyiiza. Set your standards from the beginning. Otherwise abaana abandi mubazaala emize nga it's your fault. N'obulenzi obuto mulekerawo osuubiza bashuga mami be mwagala nti mugenda baagala era mubaagala era mugenda wangala nabo. Katonda y'ensibuko y'amagezi alina ensonga lwaki yasooka Katonda musajja kitegeeza omusajja mukulu omukazi yajja luvannyuma. Kati ebyo mutusirwalirako mbeera laavu simanyi ejja wangala nze simanyi age is just a number mwerimba. Toyina mwana n'omu ku nsi. Ne bw'oba omulina Auntie Sue reality egenda kujja omukazi ono olubuto lutandise okwezinga amatama gatandise okwezinga naye nga gw'oli jjukira abasajja bano gye bakoma ofuna ssente n'embeera ennungi n'okunyirira n'okudda obuto ate okawa ssente gwe okawa ne ssente ne kanyirira muli kyokka kalimba omukazi nti kagenda beera naye waliwo n'abamu be balimba nga mwetaaga olimba basobole okufuna ssente zammwe ne weeyambulira otya omwana omuto Zero shame. ate ennaku zino simanyi ki kati n'abawala beeyambulira kumpi bajjajja baabwe ofuna iphone omwami nga wa myaka 5 ng'akyali mugumu gye bali yes katonda omuntu w'emyaka gyo gyali 50 years is young. nga ne bwe bakulaba naye ensi tegenda kwekanga kutandika kulowooza kino nakiri gaba abazzukulu tubaswaza abaana betuzadde tubaswaza kifuna ekyana ekito oba mulenzi muto ofuna omuwala omuto oba mukazi mukulu funa omusajja omukulu omuntu atakuswaza nga ne bw'otambula naye towulira nsonyi ne buno obulenzi bw'okweka olinga agenza ogula akapiira akalenzi toyagala tambula nako owulira akakuswaza naawe omulenzi tosobola tambula na mukazi mukulu owulira akuswaza kati mukola ki babiri abaami oli wa myaka 6 ne weerifa kuko myaka 21 Kibinya. kakuba kwe kufiira okwo muloogi mufiira mu miguwa bana etwesaasireko aloge nalabe ku mpapula z'amawulire kuba kali kalaso omusaayi gutujja guti gwenga kakanda kuwaana nawe olowooza okyali wa myaka 25 ogenda okuwulira ng'enkizi bazitadde Enkizi zaki? sijja kulambulula olaba kikulemye olaba kiganye enkizi ye spinal cord bambi ng'etaggulukuse yonna ate awo batofudde omusajja ono yeetaaga mukulu munne amutwala empolampola waliwo n'abakulu abatawera naye era aba mukulu munno era sipiidi tejja kubanga eyo akali akakayingira mu reesi
But still, you guys, let's respect each other. Let's respect your ancestors and let elders. us base our Don't sleep with relationships them. and Love our and friendship. everything on Tutya realistic things. Katonda yekka yasuubiza n'atuukiriza. Ate And era Atuukiririza mu kiseera kye. people fail. So even if I promise with an intention to fulfill and I fail later on, it doesn't mean that nakulimba. Probably sometimes I've just failed. Naye nkyakwagala. Tekitegeeza nti love eweddewo. Yes. There's some things ziyinza okuba nakusuubiza mu myaka 5 nja kuba nkuzimbidde ennyumba, nja kuba nkoze kino ne bigaana. Onzaddemu abaana 5 ne waffe tebakumanyi. Ekyo tewalimu olimba, awolimba. N'okwanjula ne kugaana. Awolimba. naye awolimba genda tuuka ye waka gwe ng'omuntu totwala bintu oba tozirina obagamba omwana nze mulina mami ne daddy. Yes. n'abantu 5 bangi ekintu kino anti so ekintu kino ekyokukyala That's a lie. Actually, that's not what I was saying. kiraga My point was buvunaanyizibwa something else. kiraga And respect for your parents. yeah, for your parents. Omuzadde ono mulage ekitiibwa amanye ani ali ne muwala we. Ekyo kyokka kye baagala okumanya muwala waffe ali ludda wa. Ya abazadde bonna si nti baagala ebintu biki nedda. Ate abazadde abasinga si bye baliko. Naye omusajja omuyaaye ayagala n'atwala ye kyatwala nga gw'oluzinga buluzinzi tolina ky'omufunamu. N'okuŋŋaanya n'osiba faamu y'abaana tobakuŋŋaanya tobalabirira tobalondola kumanya wawe basomera. Ate abamu bali mu kuwagibwa. Abantu abamu ababawaga mikwano gyabwe ne beerabira nti gwe ekitiibwa kyo kiri mu ggenda. Recently naye ku Soul TV ku makya mu Musunsuzi ne balaga omusajja ali Butaleja ng'alina abaana 102 n'abakazi 10 ng'akyenyumirizaamu nnyo ng'ayogera simanyi obusawo bwa kawunga bwe balya. I looked at the man nga nawe oli musanyufu owooza abaana mbawa akawunga n'ebijanjaalo ng'oyagala kukola linnya ogende mu record. Father Abraham had many sons. Had many sons. twava omwo naye kibi nnyo beera muntu wabuvunaanyizibwa. Omuzannyo gwa sex oke muguyita muzannyo naye obuvunaanyizibwa bwa sexy tulekerawo obuzannyisa Katonda Even aside from all that, we need to understand the importance of relationships and companionship. Companionship and friendship should be built on realistic, truthful promises, things that are achievable, things that you can do. Ebirala byonna bijjemu nga bonus. Oba onfuna like omuwala wamugamba this and this and that, then later on I'm surprising with something big. Wabula tojjayo big guns as if ogenda kulwana lutalo. Yes. Like just build a friendship like based on things that this person is going to understand you on. Like nkutegeere, nkufune. Naye mu promises zonna abantu mba muzikola mujje mu Katonda. Temuzannya na Katonda. Togenda mu maaso ga church, maaso ga musumba, maaso ga priest n'ogamba nze ndayira mu maaso g'abantu ne maaso ga Katonda nti omukyalo ono oba omwami ono mutwala ngenda kumwagala obulamu bwange bwonna. Don't. Don't. Well. Obadde ku Junction. Tubagala nnyo. We appreciate you. Take it to our Facebook page and give us your opinion in case you have any. But until next time, kumunyo tovako. Bye-bye.